what I wrote. Y realmente creo que voy a tener que quedarme con lo que escribí So he can translate it. para que él lo pueda traducir. As soon as I turn to the right page. No, you were fine. You were fine. I have extra pages. Page 3. I can be kind of animated sometimes. Puedo ser algo animado a veces. Can you do what I do physically? Puedes hacer lo que yo hago físicamente. Oh! Oh! Ah! Ah! No, Valencia. E! Y No! No! Okay, Alright. now we're warmed up. Muy bien, ya estamos. Oh, now he's like, now I have to do stuff too. What if she were a man? ¿Qué tal si ella fuera un hombre? Now, quoting Luke again, just to make it fresh. Entonces ahora diciendo lo que Lucas dijo solo para hacerlo fresco, About this time, alrededor de esta hora he was teaching in a synagogue on the Sabbath, the Jewish day of rest. él estaba en la sinagoga en un domingo en el lugar para los judíos donde descansan. A woman there had been sick for 18 years. Una mujer ahí estaba enferma por 18 años. She was weak, Ella era muy débil, hunched over, inclinada de la espalda, and unable to stand up straight. sin poder pararse recto. Jesus placed his hands on her, Jesús puso sus manos en ella and she could stand up straight again. y ella pudo pararse de pie de nuevo. She started praising God, Ella empezó a glorificar a Dios, but pero the synagogue official was indignant el oficial de la sinagoga estaba indignado because Jesus porque Jesús had not kept their Sabbath regulations. no había mantenido sus regulaciones del sábado When he performed this healing. cuando él hizo esta sanación. Pah. Now, as I read this passage from Luke, Entonces, mientras que voy leyendo este pasaje de Lucas, preparing for today's sermon, preparándome para el sermón de I este couldn't día, help but ask myself the question, what if she were a man? no pude contenerme y preguntarme esta pregunta: ¿qué tal si ella era un hombre? If it was a man and not a woman who was healed, would the synagogue official have been upset with Jesus for healing on the Sabbath? Entonces, si Jesús hubiera sanado a un hombre y no a una mujer, ¿será que Jesús hubiese sido regañado o el oficial se hubiese enojado con Jesús en un domingo? Now, I have no evidence to support my thesis, but No tengo evidencia para soportar mi idea, pero I don't think so. no creo. I believe there is a very specific reason why it is a woman who is used as an example in this passage. Yo creo que hay una específica razón por la que es una mujer la que es usada como ejemplo en este pasaje específico. Nice, thank you. And I further believe Y aún así también pienso que that this passage este pasaje is not as much about breaking the Sabbath law no es tanto como
para explicar el por qué se rompió ese domingo, se hizo esto en un domingo, as it is about liberating women from oppression. es sobre hablar de cómo se liberó a una mujer de la opresión. Even in our day and age, it is not unheard of for people in authority to use laws to act out against people they don't see as worthy of being treated humanely. Y incluso en nuestros tiempos no vemos alrededor autoridades haciendo cosas mucho mejores hacia personas que ellos piensan que son menos. For instance, Por lo tanto, just take a look at how immigrants to this country are being treated by por lo tanto, solo ponga atención a cómo los inmigrantes en este país son tratados por Homeland Security, inmigración, Immigration and Customs Enforcement, um, ICE. ICE. They are being treated as criminals first. Son tratados como criminales primero. If they are found to be worthy, Y si son encontrados de ser personas de valor, they may be treated as a human being later. quizás sean tratados como personas luego. But that remains to be seen. Pero eso queda por verse. Earlier in Luke's Gospel, Antes, en el... what's Luke's Gospel? Gospel in Spanish, the message of the book. Antes, The book of en el libro de Lucas, Way back in chapter 6, muy lejos, hacia atrás, en el capítulo 6, and we're in chapter 13, I think now. y estamos en el capítulo 13, creo ahora, Way long time ago. un tiempo muy largo atrás. Jesus establishes his authority to break traditional Sabbath law. Jesús pone su autoridad para romper la tradición de los domingos, la ley de los domingos. Jesus and his disciples were in a wheat field Jesús y sus discípulos estaban en un campo de maleza, picking, preparing, and eating grain. cortando, agarrando y comiendo trigo. That is this action is to make the raw grain edible. Y esta acción es para hacer los granos de trigo comestibles. They were observed by some Pharisees. Ellos fueron observados por algún tipo de entidad. The Pharisees complained that the disciples were working on the Sabbath. Esas entidades se quejaron porque Jesús estaba trabajando en un domingo. This is work. ¿Esto es trabajo? Jesus defended their actions in this way. Jesús defendió sus acciones de esta manera. Speaking of the sacred law, Hablando de la ley sagrada, have you not read about when David and his companions were hungry? ¿no han leído sobre aquel día en el que David y sus acompañantes estaban hambrientos? Don't you remember how he went into the house of God and took the sacred bread of the presence? ¿No recuerdan cuando ellos entraron a la casa sagrada de Dios y agarraron el pan, the bread, Of the presence, of the bread for sacrifice y agarraron for God. el pan de sacrificio de Dios? Yes, for God. You may remember only priests were allowed to eat this bread. Y como recordarán, solamente pastores
estaban autorizados para comer este pan. Remember, he not only ate it, David, Recuerda, no solamente él lo comió, David, but he gave it to his companions. pero se lo dio a sus acompañantes. In the same way, the Son of Man has authority over the Sabbath. En la misma manera que el Hijo de Dios tiene autoridad sobre los domingos, el sábado. So we may also see that Jesus is the bread of life. Entonces también tenemos que darnos cuenta que Dios es el pan de vida. In our reading for today, En la lectura para hoy, the unworthiness of the woman to be healed is great indeed. El pensar que no vale la pena el curar a la mujer es una idea muy grande en esa época, por supuesto. According to the cultural understanding of her time, sickness is equated with sin. Y de acuerdo con esos tiempos, cuando una persona estaba enferma, es porque esa persona era un gran pecador o pecadora. If a person is sick, they must have done something wrong, so God is punishing them. Y si una persona está enferma, ellos debieron haber hecho algo malo, porque Dios ahora los está castigando. And the fact that this woman was sick for 18 years would mean that she was extremely sinful. Y el hecho de que esta mujer estaba enferma por 18 años, les decía a ellos que esta mujer era una gran pecadora. And not only was she sick, she was weak, hunched over, unable to stand upright. Y no solo ella estaba enferma, también estaba inclinada de la espalda sin poder pararse recto. Proof of her unworthiness. Prueba de que no vale la pena. Jesus turns the cultural understanding of the time on its head. Jesús vino y volteó esa idea que las personas en esa época tenían y se los volteó completamente. He points out that it is not the woman who is to blame for her condition. Él señala que la mujer no es a la que deben de señalar o culpar por su condición, But she is, in fact, oppressed by her condition and needs liberation from her ills. pero de hecho ella está en una presión por esas condiciones y necesita ser liberada. It is not the woman's fault that she is sick, No es la culpa de la mujer que ella está enferma, but it may be easier for the Pharisees to believe that it is. pero es más fácil para los presentes en esa época el pensar que era por esa razón. If it is the woman's fault, if she is to blame for her condition, then you can do whatever you want to her. Entonces, si es por culpa de la mujer, si por culpa de ella misma ella está en estas condiciones, ustedes pueden hacer lo que quieran con ella. Just as the poor are lazy and that's why they live in poverty. Solo pregunten, el pobre es perezoso y por eso están en pobreza. It's their own fault. Es su culpa. The woman, she's dirty. La mujer era sucia. If she would just take care of herself, then she wouldn't be sick. Si ella simplemente se cuidara bien, ella no estaría enferma. She must be a sinner, otherwise nothing bad would happen to her. Ella debe de ser una pecadora, de otra manera nada malo le debería de pasar. Jesus is there not only to heal the woman, but to set her free from oppression. Jesús está ahí no solamente para liberar a la mujer, pero también para liberarla de la opresión. The oppression has come in the form of cultural assumptions
that have made her a slave to her illness. Y esa opresión viene en forma de asunciones culturales que vienen ligadas a su enfermedad. Culturally, Culturalmente, because she is ill, she is also ritually unclean. porque está enferma, ella está ritualmente sucia. And because she is ritually unclean, she is excluded from all participation in religious and in home family life. Y porque ella está sucia ritualmente, ella es excluida de rituales religiosos o de otros rituales de esa naturaleza. She can't enter a synagogue. No puede entrar a una sinagoga, She can't come near a rabbi. ella no puede venir cerca de un rabba, And she can't enter her own home because her uncleanliness would defile it. y no puede entrar a su propia casa porque su suciedad lo ensuciaría. When we blame the victims of oppression for the circumstances of their oppression, Cuando culpamos a las víctimas de la opresión por sus propias opresiones, then you can do whatever you want to them and ignore everything that led them to be where they are. y luego puedes olvidar todo lo que pasó con ellos y hacer con ellos todo lo que crees que se debe de hacer, Unfortunately. desgraciadamente. This is especially true for those who have little to no power or control. Esto es especialmente verdad para aquellos que no tienen poder o control. They become easy targets for those who do have the power and control. Ellos se vuelven víctimas fáciles para aquellos que tienen el poder y el control, Who then shift and redirect blame away from themselves and onto those who can't defend themselves. quienes se quitan y cambian su propia culpa a aquellos que son más débiles para que ellos estén libres de lo que no les gusta. You may look to our current executive and legislative branches of government, for example, Pueden tomar un vistazo hacia los que están en el lugar ejecutivo y judicial de este país, por ejemplo. Do you remember what the three branches of government are? ¿Recuerdan cuáles son las tres ramas del gobierno? Who remembers? Judicial, executive, legislative. Judicial, Judicial, Executive. executive, ejecutivo legislative. y Okay. legislativo. Just tested. I had to teach that last year. Solo probando, yo enseñé eso el año pasado. Oh no, it's getting dark out. Oh no, se está volviendo oscuro afuera. Oh. Clap. So our current executive and legislative branches of government are brilliant Ahora, at shifting blame and redirecting. ahora las personas, las personas oficiales en la rama judicial y ejecutiva son brillantes en poner la culpa hacia otros. They're not very good at a lot of things, but they are brilliant at blaming others. Ellos no son muy buenos en otras cosas, pero son brillantes al culpar a otros. As noted biblical scholar R. Alan Culpepper points out, Y como la persona escolar R. Alan Culpepper dice, this scene points to a new status for women in the kingdom of God. esta escena apunta hacia un nuevo estatus de las mujeres en el reino de Dios. If you didn't notice it before, Jesus broke a huge cultural taboo by touching not only a woman, but an unclean one at that. Y si no lo notases antes, Jesús rompió un gran tabú al tocar a una mujer enferma en un domingo.
Now, by touching the woman, Ahora, al tocar a la mujer, Jesus also confers a blessing upon her, and she is immediately restored. Jesús pone una bendición sobre ella. Ella está inmediatamente restaurada. Not bad. Wait, Okay. She is restored not only to physical health, ella fue restaurada no solamente por salud física, but also to pero spiritual health también por salud espiritual and inclusion in the family of God. y inclusión en la familia de Dios. Also, since she is now ritually clean, Y también porque ella es ahora ritualmente limpia, she may return to her home and is restored to her family therein. ella puede regresar a su hogar y restaurarse a su familia nuevamente. If she were a man and Jesus healed him on the Sabbath, Y si era un hombre, hubiese sido un hombre y Jesús lo hubiera curado en un domingo, would there have been an outcry by the Pharisees? ¿se hubiesen quejado tanto las personas? Or would they have taken it as their due and then simply gone about their business? ¿O simplemente lo hubiesen tomado como algo que debieron de hacer y continuar con sus cosas que hacer? Jesus did not come to give the powerful another tool with which to oppress those without power. Jesús no vino a dejar otra herramienta con el cual se puede poner opresión a aquellos que no tienen poder. If I may be so bold as to say that. Y si puedo ser muy valiente al decir eso. As we see modeled by Jesus in Scripture today, Y como podemos ver en el modelo que Dios nos pone en la escritura hoy, it is those who are weak and oppressed that were the focus of his earthly ministry. eran aquellos que estaban en opresión y en una posición sin poder, que era el enfoque de esta escritura hoy. In my opinion, En mi opinión, any explanation of Scripture, cualquier explicación de la escritura any lifting up of the holy, y el levantamiento del santo that takes us away from this simple fact is based on an erroneous understanding of the very nature of God. y nos lleva hacia este punto es el entendimiento erróneo de la naturaleza de Dios. Almost done. Casi terminamos. We only have that much left. Solo esto nos queda para leer. As a school teacher, Como un maestro de escuela, we are taught to model the behavior and attitudes that are expected from our students. se nos enseña el dar un modelo de comportamiento y dar este ejemplo a los estudiantes. And a good teacher never forgets this. Y un buen maestro nunca olvida esto. A good teacher knows that every act and action they make, good and bad, Un buen maestro sabe que cualquier acción mala y buena que hagan is an example to our students of how they are to be. es un ejemplo hacia los estudiantes de cómo ellos deben de ser. Teaching by example. Enseñando por ejemplo. Jesus is the ultimate good teacher. Jesús es el mejor maestro. The good news is not that Jesus came to make people rich and powerful. Las buenas noticias es de que Dios no vino aquí a hacer las personas ricas y poderosas. Jesus came to remodel society and challenge those with power and privilege to care for those who were excluded.
Jesús vino para remodelar la sociedad y imponer un reto hacia aquellos que ponían opresión al oprimido. Jesus not only preached these principles with words, Jesús no solamente predicó estos principios con palabras, but enacted them in the very being of his life. pero las puso en su propia vida como un ejemplo. The good news is there, Las buenas noticias es ahí, written in the Gospels, escrito en la in the escritura, Bible. en la Biblia. If only we'll open our eyes and believe what we see and read. Tan solo abrimos nuestros ojos y creemos lo que vemos y creemos. Amén. Excelente. Okay, that's fine, that's Gracias, Brian. Thank you. Thank you, Mr. Mark. That was wonderful. Eso fue maravilloso. Veamos. Next, we have another song. Ahora lo siguiente, tenemos otra canción. Number 161 in Sing Fair and Grace. Número 161. What's the picture? Tenemos. That is, I don't know where that is, but that's a God's eye. I don't know Yes. if you can see, made of yarn. And I was just looking for pictures of God's eyes, and I thought it would go so well with the song. Not big and No sé de dónde es esto, pero ahí hay un ojo de Dios. Creo que esto le llaman ojo de Dios. Y pusieron Elsa and I had a powwow. Oh, good. Elsa y yo tuvimos un signo de poder To figure out how we're going to sing this. para arreglarnos cómo vamos a cantar esto. We're going to sing the top 2 lines, Vamos a cantar las dos líneas de arriba, verse 1, 2, 3, 4. verso 1, 2 y 3. We'll go straight through the way it's listed here. So 4 verses in English, then repeat the 4 verses in Spanish. Vamos a empezar a leer desde abajo 4 versos en inglés y 4 en español. And I think that will be enough. Creo que eso será suficiente. Please rise as you're able. Por favor, párense si pueden. Open my eyes, Lord. Help me to see your face. Open my eyes, Lord. Help me to see. Open my ears, Lord. Help me to hear your voice. Open my ears, Lord. Help me to hear. Open my heart, Lord. Help me to love like you. Open my heart, Lord. Help me to love. I live within you. Deep in your heart, oh love. I live within you. Rest now in me. Bring me souls. Take it a year, come on, to love with me. Bring me souls. Take it a year, come on, bring me souls. I am your
después de las personas. Oh, now the children are down the hall. We'll try to get them for the lesson for school. Los niños están en el pasillo, tienen que meterlos para darles clases de escuela. Is that what we were gonna do? Eso es lo que haremos. Or we can hold off to the end of worship, to the end of the service. Before the Vamos a esperar benediction. hasta el final del servicio. Okay. Yeah. Muy In bien. the last hymn, get them in the last song. Darles una última canción. Okay. So if anybody has a joy or concern, they will express it, and our response will be, God in your mercy, hear our prayers. Y si alguien tiene alguna alegría o preocupación que les gustaría compartir con nosotros, We're in Spanish. en español. My joy is Lucas' family here, Yes. all four for the first time. That's wonderful. You're welcome, Jose Daniel. Mi alegría es ver a la familia de Lucas aquí, todos juntos, los cuatro. Gracias. Thank you. Elsa. My joy is I'm back to you guys, and my joy is I'm here, I'm back. In pieces. Mi alegría es de que yo estoy aquí. Yeah. And my concern, my another joy is my another test results getting better. So this problem with thyroid kind of getting better, healing. Entonces, mi otra alegría es de que los resultados de los exámenes del médico están saliendo bien. Yeah. My concern is now I have a problem with the left foot. I don't know, maybe I was seen there, I was not, honestly, no, I Mi know. preocupación es de que ahora tengo algún problema con el pie izquierdo. Pero veremos. A little bit thing. Hopefully that will heal too. Para eso sane también. God in your mercy. Dios, en misericordia, sus oraciones. I got a few joys. Tomorrow I'm gonna begin with college once again. And also I have the joy of seeing Isaac in Chato. I don't know if that's the name. ¿Tu nombre? José Daniel. Chato te conozco nada más. Sí, José Daniel. Y en José Daniel y en Isaac to see them once again because I used to see them as a kid. And Oh. we kind of spent part of our childhood together. They used to live far away from us, but I do have some memories of that, and it's kind of wonderful to see them many years after and start another chapter.